covered Okay. We have covered quite important sutras. Maybe we can hold on for a while and then focus on meditation. And then after that, if you're still interested, then we can continue some other sutras. 그래서 우리가 이제 굉장히 중요한 경전들 다 다뤄봤기 때문에 이제 한동안은 이제 명상을 좀 위주로 하다가 나중에 다시 시작해도 될 것 같습니다. 네. Take a break. 좀 쉬는 것도 괜찮을 것 같습니다. 네. Okay, so we finished the Mahasatipatthana Sutta first. Because 그래서 this is 우리는 quite important sutra on meditation. 그래서 우리는 대념철경을 먼저 끝내겠습니다. 왜냐면 이것은 명상에 있어서 굉장히 중요한 경전이기 때문입니다. And so that we can focus on the meditation more, because I found that you maybe need some more guidance on meditation. 왜냐면 그래서 우리가 이제 명상에 좀 더 우리가 집중할 수 있게 될 것 같고, 그리고 이제 좀 더 명상에서 지도가 더 필요할 것 같습니다. Okay, so we can start meditation today. 그래서 오늘 명상을 시작하겠습니다. Let's come back to the body. 그래서 몸으로 돌아옵니다. Just feel the whole body sitting here in the upright posture. 꼿꼿한 자세로 여기 앉아 있는 온 몸을 느껴보세요. This body is composed of the four elements. 이 몸은 네 가지 요소로 이루어져 있습니다. And within these four elements, the wind element is the subtlest. 그리고 이런 네 가지 요소 중에서 바람의 요소가 가장 미세합니다. So if we can release our control on the wind element, then we can relax the whole body. 그래서 우리가 이런 바람의 요소에 대한 통제를 놓아버리게 된다면 우리는 몸을 이완할 수 있습니다. The wind element is the supporting and pushing forces of the body. 바람의 요소는 몸을 지지하고 움직이고 그리고 밀어내는 힘입니다. And it is because of the wind element that our body is tight. 그래서 이제 이런 바람의 요소 때문에 우리 몸이 조여져 있는 것입니다. Because we are controlling this element all the time. 우리는 이 요소를 항상 통제하고 있습니다. We control the body with our emotional drives. 우리는 우리 정서적인 힘을 통해 우리 몸을 조절합니다. Once our emotion changes, then the wind element also change accordingly. 그래서 우리 정서가 변하게 되면 바람의 요소도 따라서 변하게 됩니다. So relaxing the control on the wind is to relax our emotion. 그래서 이제 바람의 요소에 대한 우리의 통제를 이완한다는 것은 우리의 정서를 이완한다는 것입니다.
just let the breathing of the body be free. 그래서 몸의 호흡이 자유로워지도록 하세요. We surrender and breathing back to the body. 우리는 호흡을 몸으로 다시 돌려보냅니다. Just feel the breathing of the body 그래서 몸의 호흡을 그때 느껴보세요. as an observer, as a humble knower. 관찰자로서 그리고 겸손한 아는 자로서. Relaxation is not a command to relax. 이완은 이완하라는 명령이 아닙니다. But it is let go of the want to control. 이것은 통제하고 싶은 마음, 욕망을 놓아버리는 것입니다. So start from the coarsest part of the body. 그래서 몸의 가장 거친 부분부터 시작하세요. These four elements 이 네 가지 요소는 and the switch is the wind, the breathing. 그리고 그 껐다 스위치는 바람, 호흡입니다. Just give up the want to control and leave some space to relax. 그래서 통제하고 싶은 마음을 놔두시고 그리고 공간을 주세요. And you can give a hint to yourself. Just let your knowing go with the wind. 그리고 당신은 스스로에게 힌트를 줄 수 있습니다. 당신의 아는 것이 바람과 함께 가도록 하세요. Just gently put your knowing with the wind, with the breathing. 그래서 당신의 알아차림을 가볍게 제 호흡 위에 놓으세요. Just follow the breathing, flow with the breathing.
호흡을 따라가시고 그리고 호흡과 함께 가세요. Let our knowing stay with the breathing peacefully. 그래서 우리 아는 것이 호흡과 평화롭게 있을 수 있도록 해주세요. The breathing is the background of our meditation. 호흡은 우리 명상의 배경입니다. And we just let the mind be with the breathing, so it also becomes the background. 그래서 우리 마음이 호흡과 함께하도록 해서 이것도 배경이 되도록 하세요. They will continue themselves. 그것들은 스스로 지속할 것입니다. Then under such background, we can come to relax our brain. 그리고 그런 배경 위에서 우리는 뇌를 이완할 수 있습니다. We don't need to bother with the breathing. It will be there. 우리는 호흡과 이제 싸울 필요가 없습니다. 이것은 거기에 있을 것입니다. And our knowing will be together with the breathing. 그리고 우리의 아는 것은 호흡과 함께할 것입니다. And we just give the brain a space to relax, to settle down. 그리고 우리는 뇌에게 이완할 수 있는 공간 그리고 가라앉을 수 있는 공간을 줍니다. Just simply let the brain take a rest in the breathing. 그래서 뇌가 호흡 속에서 단순히 쉴 수 있도록 해주세요. And actually, we are doing nothing. 그리고 사실 우리는 아무것도 하고 있지 않습니다. If there is something we need to do, it is this doing process. 그래서 우리가 할 게 있다면 이렇게 하는 과정을 해야 됩니다. And that means relaxation. 이것은 이제 이완을 의미합니다.
when the brain is still active, agitated, when what we need to do is just to give it a space. 그래서 내가 아직 활동적이고 이제 들떠 있을 때 우리는 여기에 공간을 줘야 됩니다. And keep your hands away from it. 그리고 당신의 손을 이것으로부터 떨어뜨려야 됩니다. But embrace it with the breathing, with the knowing. 하지만 이것을 호흡과 함께 그리고 알아차림과 함께 수용하세요. And when there is such space, there will be the mental distance from all the thoughts or feelings in the brain. 그래서 거기에 공간이 있으면 우리는 정신적인 거리를 뇌에서 느끼게 됩니다. Then you can identify and distinguish them that they are not you. 그렇게 되면 당신은 그것을 알고 이제 당신이 아니라고 구분하게 됩니다. Thoughts and sleepiness are not terrible. 생각 그리고 졸려온 느낌은 끔찍한 것이 아닙니다. They are not your enemies. 그건 당신의 적이 아닙니다. They are simply the phenomena of the brain. 그건 단지 뇌의 현상일 뿐입니다. Whatever happens is conditional, is natural. 무엇이 일어나든지 간에 이것은 조건지어져 있고 이것은 자연스럽습니다. Why do we think that they are your enemies? 우리가 그것이 우리의 적이라고 왜 생각할까요? Because we expect that this self should not have any bad conditions, agitation and sleepiness. 왜냐하면 우리가 이 자아가 나쁜 상태가 없어야 된다고 생각하기 때문입니다. 들뜸과 agitation and sleepiness. 그리고 들뜸과 혼침. But this is a wrong self-identification. 하지만 이것은 잘못된 자아 이미지입니다. And unrealistic. 그리고 이것도 현실적이지도 않습니다. Yeah, you are nothing but whatever happens in you. 당신은 아무것도 아니지만 당신 안에서 일어나는 것 외에는 아무것도 아닙니다. So whatever you know and is you. 그래서 당신이 무엇을 알든지 간에 이것은 당신입니다. If you fight against your agitation or sleepiness, you are fighting against yourself. 당신이 이제 당신의 들뜸이나 혼침과 싸우고 있다면 당신은 스스로와 싸우고 있는 것입니다. And accept it and deal with it with wisdom. 그래서 이것을 받아들이시고 지혜를 가지고 다루어 보세요. The wise way to deal with it is to relax. 그래서 이것을 다루는 지혜로운 방법은 이완하는 것입니다. Relaxation with knowing. 아는 것과 함께하는 이완. And then the nature will balance this body itself. 그러면 이제 자연은 이 몸 자체를 균형 잡히게 만들 것입니다.
If you find any enemies in you or outside you, that means you identify the opposite position as you. 당신이 당신 내부에서 혹은 외부에서 적을 발견한다면 그 반대되는 것에 대해서 자아와 동일시하기 때문입니다. Enemies comes from this ego. 적은 이 자아로부터 생겨납니다. And suffering comes from this ego. 그리고 고통도 이 자아로부터 생겨납니다. All the phenomena you know is you. 당신이 알고 있는 모든 현상들은 당신입니다. No hostility, just be humble. 그래서 공격적으로 되지 마시고 그저 겸손하게 계세요. If we start with this wisdom, then everything can be easier. 우리가 이런 지혜로부터 시작하면 모든 것이 쉬워집니다. All the problems comes from ignorance. 모든 문제는 무지로부터 나옵니다. Just let your knowing stay with the breathing. 그저 당신의 알아차림이 호흡과 함께하도록 하세요. We don't need to intentionally to know the breathing. 우리는 의식적으로 호흡을 알려고 할 필요가 없습니다. Just tell yourself that your knowing is with the breathing. 그래서 스스로에게 당신은 이제 알아차림이 호흡과 함께 있다고 얘기해 주세요. Once there is still the breathing, then there is a knowing. 그래서 이제 호흡을 느끼게 된다면 그러면 거기에는 알아차림이 있습니다. This is kind of skillful programming. 이것이 좀 아주 효율적인 프로그래밍입니다. After we program ourselves like this, then the knowing becomes natural, like the breathing. 우리가 스스로 이렇게 프로그램을 하고 나면 아는 것은 굉장히 자연스러워집니다. 호흡처럼입니다. Then we have more space in the mind to accept the phenomena. 그러면 우리는 이제 그런 현상들을 수용할 수 있는 더 많은 공간이 마음에 생기게 됩니다. And you find that actually everything is automatic. 그렇게 되면 당신은 사실 거의 모든 것이 자동적이라는 것을 알게 됩니다. You don't need to take part in any of them.
우리는 그 어떤 것에도 관여할 필요가 없습니다. The breathing is automatic. The knowing is automatic. 호흡도 자동적이고 아는 것도 자동적이고 Relaxation of brain is automatic. 뇌를 이완하는 것도 자동적이고 And you have no position to be. 그러면 당신은 뭔가를 하려는 어떤 자세가 되지 않습니다. Actually, this is the reality. There's no need to have a self. 사실 이것이 현실입니다. 자아를 가질 필요가 없습니다. Things are happening themselves. 어떤 것들은 스스로 일어납니다. If we simply let them be, then we will see clearly. 우리가 이제 그것들을 그대로 놔두면 우리는 더 명확하게 볼 수 있습니다. And meditation will be done with wisdom. 그러면 명상은 이제 지혜와 함께 됩니다. When the brain becomes stable with the relaxation, then we can move to the heart chakra. 뇌가 이제 이완으로 안정이 되면 그러면 우리는 가슴 차크로 움직일 수 있습니다. With the same attitude and way to deal with it. 똑같은 태도와 이제 그것을 다룰 수 있는 방법으로 Just simply pay attention to it with enough space. 그저 그것에 충분한 공간을 두고 주의를 기울이세요. The knowing is at the background together with the breathing. 아는 것은 배경에 있습니다. 호흡과 함께 있습니다. It is the space embracing everything. 이것은 모든 것을 다 포함하는 공간입니다. And within such space, your heart chakra is relaxing. 그런 공간 안에서 당신의 가슴 차크라는 이완 중입니다. Sometimes we have strong emotional problems. 우리는 강렬한 정서적인 문제를 갖게 됩니다. But remember, they are not your enemies. 하지만 기억하실 것은 그들은 당신의 적이 아닙니다. They are part of you. 그건 당신의 일부입니다. Just leave it to the nature. 그래서 그것을 그저 자연에게 맡기세요. Embrace it with the space of knowing. 그래서 아는 것의 공간으로 이것을 수용하세요. Even in the times that we are extremely tired, we can simply do such relaxation. 그래서 우리가 아주 극단적으로 피곤할 때도 우리는 그런 이완을 할 수 있습니다. Because relaxation is effortless. 왜냐하면 이완은 노력을 필요로 하지 않습니다. But usually we have a wrong understanding that we need to do something to relax.
하지만 우리는 이제 무엇을 해서 이완할 수 있다라는 잘못된 생각을 갖고 있습니다. We need to do something in order to know. 우리는 알기 위해서 뭔가를 해야 합니다. If we think in this way, that means we are regarding all the hindrances as our enemies. 그렇게 된다면 우리는 우리의 모든 장애들이 우리의 적이라고 생각하는 것이 됩니다. Rather than phenomena. 어떤 현상이라기보다는 If we perceive them as phenomena, then we have no one to fight against. 우리가 그것을 현상이라고 느끼게 된다면 우리는 싸울 것이 없습니다. Because our knowing is on a higher dimension. 왜냐하면 우리의 알아차림이 좀 더 높은 단계에 있기 때문입니다. Just like the space embracing all material. 마치 이제 공간이 우주가 모든 원소들을 다 수용하는 것 같습니다. And the more we can be non-self, we have a bigger space. 그래서 우리가 더 무아가 될수록 우리는 더 큰 공간을 갖게 됩니다. This is the way to deal with the problem with wisdom. 그래서 이것은 이제 문제를 지혜를 가지고 다루는 방법입니다. With the understanding of non-self. 무아의 이해를 가지고. Only the wisdom is reliable when we are extremely weak. 우리가 극도로 유약할 때도 할 때는 지혜만이 믿을 것입니다. There must be some times that we are weak. 그래서 우리가 굉장히 약할 때가 있습니다. When we are sick, when we are old, when we are nearly died. 우리가 아프거나 우리가 나이가 들었거나 거의 죽음에 가까워졌거나 And when we are having a strong emotional crash from the reality. 혹은 이제 우리가 현실로부터 엄청난 정신적인 타격을 입었을 때 The strength of the mind is impermanent. 마음의 힘은 이제 무상합니다. It's not reliable. 이것은 믿을 만한 것이 못 됩니다. But what we understand can be with us. 하지만 우리가 이해하는 것은 우리와 함께 할 수 있습니다. The wisdom that we truly understand will be with the mind. 그리고 우리가 완전히 이해하는 지혜는 우리와 함께 할 것입니다. And this is something reliable. 그리고 이것이 믿을 만한 것입니다. When we understand that 5 hindrances are not our enemies, then we are beyond the hindrances. 그리고 이제 우리가 이런 5장애가 우리의 적이 아니라고 생각할 때 then we are beyond the hindrances. 그러면 우리는 이 장애를 넘어설 수 있습니다. It is just a kind of understanding. 이것은 어떤 종류의 이해입니다. And insight. 혹은 통찰입니다. Then the 5 hindrances can be our meditation object. 그렇게 되면 5장에는 우리의 명상 대상이 될 수 있습니다. Because in this time we are looking at it as a dhamma. 왜냐하면 이런 시간에는 우리가 이것을 법으로 보기 때문입니다. Dhamma is everything that is non-self.
법은 무아인 모든 것입니다. Once we have no self-attachment in the five hindrances, then the five hindrances becomes Dhamma. 우리가 이제 오장에 그 어떤 집착도 하지 않게 되면 이것이 법이 됩니다. Give it a space for the heart chakra to relax. 그래서 이것이 가슴 차크라가 이완할 수 있을 정도의 공간을 주세요. Try to make this relaxation effortless. 이런 이완이 힘이 들지 않도록 하세요. Then we can meditate even in those extreme weakness. 그래서 그러면 우리는 그런 극단적인 취약함 속에서도 우리는 명상할 수 있습니다. We meditate not with the power to control, but with let go. 우리는 이제 통제할 수 있는 힘으로 명상하는 것이 아니고 놓아버리기 위해서 명상합니다. Even it is not peaceful. What's wrong with that? 만약에 이것이 고요하지 않다 하더라도 그것이 뭐가 문제인가요? You are still knowing the present moment. This is meditation. 당신은 아직도 현재 이 순간에서 알고 있습니다. 이것이 명상입니다. Non-self means no expectation. 무아라는 것은 그 어떤 기대도 하지 않는다는 것입니다. You simply accept whatever it is. 그래서 무엇이든지 간에 그것을 수용하세요. You can smile to your unpeaceful mind. 당신은 당신의 평화롭지 않은 마음에 대해 미소를 지어줄 수 있습니다. Because we have the insight that it is not me. 왜냐하면 우리는 이것이 내가 아니라는 통찰이 있기 때문입니다. And in such case, we can directly observe everything as Dhamma. 그래서 그런 경우에는 우리는 직접적으로 모든 것을 다 법으로 관찰할 수 있습니다. The knowing is automatic. 아는 것은 자동적입니다. But we simply observe the reality. 하지만 우리는 그저 현실을 관찰합니다. The reality exists only at the present moment. 현실은 이제 현재 이 순간에 나를 위해 존재합니다. So no matter what it is, peaceful or not peaceful, it is happening at the present moment.
그래서 이것이 무엇이든 평화롭든 평화롭지 않든 이것은 현재 일어나고 있습니다. Whether it is tired or energetic, it is happening at the present moment. 이것이 피곤하거나 에너지가 넘치거나 이것은 현재 일어나고 있습니다. Whether it is drowsy or awake, it is happening at the present moment. 이것이 나른하거나 깨어 있거나 이것은 현재 일어나고 있습니다. Once they are happening at the present moment, they are arising and ceasing every moment. 그것이 현재 일어나고 있는 순간 이것은 매 순간 일어나고 사라집니다. Just look at them and realize the non-stop passing away. 그래서 그것을 보시고 끊임없이 사라지는 그것을 아세요. Such passing away is unstoppable. 그런 이제 사라지는 것은 멈출 수가 없습니다. It is never under your will. 이것은 never Under your will. 이것은 절대 당신의 의지 아래 있지 않습니다. Whether you like it or not, they are like this. 당신이 좋아하든 싫어하든 이것은 그렇습니다. Just embrace it, accept it. 그래서 그것을 수용하시고 받아들이세요. Let your knowing embrace the Dhamma. 그래서 당신의 아는 것이 법을 수용할 수 있도록 하세요. The reality of impermanence. 무상의 현실. Just observe the present moment. 그래서 현재를 관찰하세요. The object is not important. 대상은 중요하지 않습니다. But we are observing the nature of all objects. 하지만 우리는 모든 대상의 이제 본질을 보고 있습니다. Feel the passing away of every moment. 모든 순간에 이 지나가는 것을 느껴보세요. And this is the process to relaxing our attachment to ego. 이것은 우리의 자아에 대한 집착을 이완하는 과정입니다. Ego is a concept of being that exists across in the past, present, and future. 자아는 이제 어떤 관념인데 그것은 과거, 현재, 미래를 다 지나갑니다. I was here in the past, and I am here at the present, and I'll be here in the future. 나는 과거에 여기 있었고 현재 여기 있고 그리고 미래에 여기 있을 것이다. This is the concept. 이게 개념입니다. But actually, there is only the present moment. 사실 여기에는 현재밖에 없습니다.
way of all things, either wholesome or unwholesome. 모든 것의 방식은 유익하거나 유익하지 않거나 You have no choice to choose what you are knowing. 당신은 무엇을 아는지 선택할 수밖에 없습니다. And you have no choice to choose what you can be with. 그 당신은 누구와 함께 하는지도 선택할 수 없습니다. All things happen in your knowing is the component of you. 당신이 이제 알아차리는 모든 것들은 이제 당신의 일부입니다. And you have no right to choose. 그리고 당신은 선택을 할 권리가 없습니다. They are conditional. 그것들은 조건지어져 있습니다. And they are impermanent. 그것들은 무상합니다. When we have insight, then we can meditate without effort. 우리가 반점이 있다, 통찰이 있다면 우리는 힘들이지 않고 명상할 수 있습니다. And this is the right effort. 이것이 바른 노력입니다. It is a disdoing of the wrong efforts. 이것은 잘못된 노력을 하지 않는 것입니다. All the wrong efforts comes from the ego. 모든 잘못된 노력은 자아로부터 나옵니다. I want this, I want that, I want to be this, I want to be that. 나는 이것을 원하고 나는 저것을 원하고 나는 이것이 되고 싶고 저것이 되고 싶고. That's why we do. That's why we pay the effort. 그게 우리가 뭔가를 하고 노력을 하는 이유입니다.
Okay, time's up. 시간이 되었습니다. So, any question? 질문하실 분 있나요? Is today different? I'm sorry? If you feel different, then raise your hand. 오늘 뭔가 차이를 느꼈다면 그 손을 드세요. Because today we use the wisdom as the way to the peacefulness. 왜냐면 오늘은 우리가 이제 지혜를 평화로 가는 방식으로 삼았기 때문입니다. It is meaningless to separate samatha and vipassana as two kinds of meditation. 그래서 사실 사마타와 위파사나를 두 가지 종류의 명상으로 분리시키는 것은 의미가 없습니다. Samatha without vipassana is not Buddhism. 위파사나가 없는 사마타는 불교가 아닙니다. But vipassana before the peacefulness is not vipassana. 그리고 이제 평화 이전의 위파사나는 위파사나가 아닙니다. So even we start with the wisdom, our mind will become peaceful in the process. 그래서 우리가 지혜로부터 시작해도 마음은 그 과정에 의해서 평화로워집니다. Even we don't want to do the samatha, and it will happen itself. 그래서 우리가 사마타를 하기 싫어도 이것은 저절로 일어납니다. And if we have the right understanding, have the insight, and this will guide our peacefulness in the right way. 그리고 이제 우리가 바른 이해와 이제 통찰이 있다면 이것은 우리를 바른 길로 인도합니다. And it will be easier to maintain such meditation in our daily life. 그래서 그러면 우리는 그러한 명상을 우리 일상에서 유지하기에 더 쉬워집니다. We don't need to give it any name. Vipassana only practice, blah blah blah. 그래서 우리는 이것에 대해서 이름을 붙여서 위파사나만 하는 수행 어쩌고저쩌고 얘기할 필요가 없습니다. Because this is the nature. 왜냐면 이것이 이제 자연이기 때문입니다. If we do the meditation without effort, but with insight, then it can be done in any time. 그래서 우리가 이제 노력을 통해서 명상하는 게 아니라 통찰을 통해서 명상하면 이것은 언제든지 할 수 있습니다. Even when you are extremely agitated. 당신이 극도로 들떠 있을 때도 말입니다. If you have the real insights, that means you will not identify yourself with the agitation. 그래서 우리가 이제 제대로 된 통찰이 있다면 그 들뜸과 스스로를 동일시하지 않을 것입니다. Or you not identify yourself as something at the opposite side of the against the agitation. 혹은 그 들뜸을 반대의 것과 자신을 동일시하지도 않을 것입니다. So all the delusion, aversion, and greed it means that you are identifying something as yourself. 그래서 모든 이제 탐진치는 이제 당신과 동일시하지 않을 것입니다. But when you don't have such self-identification, then everything is Dhamma. 하지만 그런 이제 동일시가 없을 때 모든 것이 다 법이 됩니다. What's wrong when this mind sometimes peaceful, sometimes not peaceful? 그래서 이제 이 마음이 이제 어떨 때는 평화롭고 평화롭지 않고 이게 뭐가 문제가 될 수 없습니다. But it is wrong when we don't have the right understanding. 하지만 우리가 올바른 이해가 없을 때는 이것은 틀린 것입니다. When we are deluded into the wrong view. 우리가 잘못된 관점에 이제 빠져들었을 때. And suffering comes from such wrong view. 그리고 고통은 그런 잘못된 생각으로부터 옵니다.
So only the wisdom is reliable. 그래서 지혜만이 이제 믿을 수 있습니다. Try to taste it. 이것을 맛을 보려고 하세요. And it is very helpful when we can do this in our weak times. 그래서 이것은 우리가 약해졌을 때 하기에는 굉장히 도움이 됩니다. In the time of sufferings. 고통이 많을 때 도움이 됩니다. The more you suffer, then the more insight you gain. 더 고통을 받을수록 더 많은 지혜가 생깁니다. Do you agree? 동의하십니까? Can you feel this today? 그래서 이것을 오늘 느낄 수 있으셨나요? Okay, then let's start the sutra class. 그럼 이제 경전을 하겠습니다. Okay, we don't need to rush to finish all the Tipitakas. 그래서 우리는 이거를 다 끝내려고 빨리 할 필요가 없습니다. Right? So no matter how much we can do, and just let it be. 그래서 우리가 얼마나 할 수 있든지 간에 그냥 놔두세요. Just do it happily. 그냥 즐겁게 하시면 됩니다. Okay, this sutra is the most famous sutra on meditation. 이거는 명상에 있어서 가장 유명한 경입니다. And it is a collection of I can't say all, but a lot of meditation ways in Buddhism. 그래서 이것은 이제 불교에 있는 다양한 이제 명상 방법에 대한 것입니다. This sutra is given when Buddha was staying in a village with all the villagers very interested in meditation. 그래서 이것은 이 경전은 이제 부처님이 굉장히 명상에 관심이 많은 마을 사람들과 함께 묵었을 때 얘기입니다. And all the villagers are so interested in meditation, and even when they in their daily chats, they would talk about meditation. 그래서 그분들은 굉장히 명상에 관심이 많아서 일상적으로도 명상에 대해서 얘기를 했습니다. They would greet each other, asking, "What kind of meditation object you are using today?" 그래서 그분들이 이제 sorry? What kind of meditation object you are using? 당신이 이제 사용하는 명상 대상이 무엇인가요?라고 물었습니다. As kind of starting the greeting. Starting the greet? Starting the talk, the chat. 그래서 이제 이거 말을 이제 시작하는데 그런 식으로 얘기했습니다. And if someone know that you don't have any meditation object, and they will strongly advise you to take some, to ask the Buddha. 그래서 이제 어떤 분이 이제 명상 대상이 없으면은 이제 그분이 이제 부처님께 물어봐서 하나 얻으라고 얘기했을 것입니다. And the name of this village is called Kammasatamma. 그리고 이 마을의 이름은 깜마사탐마라는 곳입니다. Yeah. So that is the first paragraph. At one time, the Buddha was staying in the land of Gurus near Guru town named Kammasatamma. 그래서 이게 첫 번째 단락의 얘기입니다. 한때 부처님은 꾸루족의 읍내인 깜마사탐마라는 곳에서 꾸루 사람들 사이에 머물고 계셨다. Okay, next paragraph. 그다음. And the Buddha said there are 4 kinds of mindfulness meditation. The path to convergence. They are in order to purify sentient beings, to get past sorrow and crying, to make an end of pain and sadness, to end the cycle of suffering, and to realize extinguishment. 비구들이여 4가지 알아차리는 중생들을 청정하게 하고 슬픔과 비탄을 극복하게 하며 괴로움과 고통을 소멸시키게 하고 진리의 길을 얻게 하며 그리고 열반을 직접 체득하게 하는 길이다.
and this level. So what are these for? And when the medicant, they use medicant, observe the aspect of the body, keen, aware, and mindful, rid of desire and aversion for the world. They meditate observing an aspect of feeling, keen, aware, and mindful, and then aspect of mind, aspect of Dhamma, the four aspects. 그러면 무엇이 네 가지인가? 어떤 비구가 몸에서 몸을 관찰하며 철저한 암과 알아차림을 지니며 세계에 대한 욕망과 혐오를 제거하며 수행한다. 그리고 감각, 마음, 법에 대해서 똑같이 합니다. So this is and these are the four Satipatthanas. 그래서 이것이 이제 산염체입니다. 삼연체. Okay. Next one. The first one. In the Kaya Nupassana, the mindfulness on the body, and the first meditation is mindfulness on breathing. 그래서 이제 몸에 대한 알아차림 중에서 첫 번째는 이제 호흡에 대한 알아차림입니다. And from the Anapanasati Sutta, we know that Anapanasati can be of the four aspects of four Satipatthanas. 그래서 이제 우리가 아나파나사티 수타에서 배운 것처럼 호흡 수행은 이제 산염체에 대한 것일 수도 있습니다. But here, the Buddha raised it as an example in the body. 하지만 여기서는 부처님이 이제 몸에 대한 것을 한 예로 들었습니다. So it is exactly the same as the Anapanasati Sutta at the beginning part. 그래서 처음에는 이제 아나파나사티 수타와 비슷합니다. So first, you choose a proper place to do the meditation. Go to wilderness or to the root of a tree or to an empty hut. Sit down, cross-legged with the body straight, and focuses their mindfulness right there. Just mindful, and they breathe in. Mindful, they breathe out. 그래서 이제 그럼 어떻게 비구가 몸에서 몸을 관찰하며 지내는가? 어떤 비구가 숲으로 가거나 나무 아래 혹은 빈 방으로 가서 다리를 가부좌로 하고 윗몸을 반듯하게 세운 뒤 입 주변의 한 부분에 알아차림을 고정시키고 앉는다. 그는 알아차리면서 숨을 들이쉬고 알아차리면서 숨을 내쉰다. So before we go to the first step of Anapanasati, we need to be mindful on the breathing itself. 그래서 우리가 이제 아나파나사티의 첫 번째 스텝을 가기 전에 우리는 호흡에 대한 알아차림을 해야 됩니다. As in our guided meditation, when we before to relax the brain, we try to join our mindfulness, our knowing with the breathing. 그래서 우리가 뇌를 이완하기 전에 이제 우리의 알아차림을 호흡과 함께하도록 하는 것과 같습니다. It is not a kind of intentional focus. 이것은 의도적인 집중이 아닙니다. But simply you choose yourself. Just let the mind, let the knowing be with the breathing. 하지만 이제 이것은 단순히 이제 당신이 이제 알아차림이 호흡과 함께하도록 선택하는 것입니다. And actually, you can program yourself like this, and they can combine naturally. 그리고 사실 당신은 이런 방식으로 스스로를 프로그램할 수 있고 그러면 자연적으로 둘은 같이 가게 됩니다. The Buddha just asks us to be mindful on the breathing and not telling us to focus on the breathing. 그래서 부처님은 우리가 호흡을 알아차리라고 했지 호흡에 집중하라고 하진 않았습니다. Mindfulness means knowing the present. 알아차림은 이제 아는 것입니다. 현재를 아는 것입니다. So after we build up the mindfulness on the breathing, then we can go
to observe the aspects of the body. 그래서 우리가 호흡에 대한 알아차림을 이제 쌓고 나서는 우리는 이제 몸에 대한 관찰할 수 있습니다. So the first step is when breathing, when we're breathing in heavily, they know I'm breathing in heavily. 그래서 첫 번째는 이제 깊게 숨을 들이쉴 때 나는 깊게 숨을 들이쉰다고 알고 깊게 숨을 내쉴 때는 깊게 숨을 내쉰다고 안다. And the second step is when we are breathing lightly, just know that I'm breathing lightly. 그 두 번째는 호흡할 때 내가 얕게 숨을 들이쉬다고 생각할 때는 얕게 숨을 쉰다고 아는 것입니다. The word heavily and lightly is a good translation. 그래서 무겁게 그리고 가볍게라는 것은 굉장히 좋은 번역입니다. Usually people translate it as a long breath or short breath. 보통 사람들은 길게 들이쉬고 짧게 들이쉬고로 번역을 합니다. But the meaning is actually meaning heavy and light. 하지만 이 의미는 이제 무겁고 가벼운 것입니다. It's a lateral change as a result of relaxation. 이것은 이완으로 일어나는 자연스러운 변화입니다. And then the first step, they practice breathing in, experiencing the whole body, breathing out, experiencing the whole body. 그리고 그는 온몸을 느끼면서 들숨을 수행한다. 그는 온몸을 느끼면서 날숨을 수행한다. Although there are some different translations on the word body here, someone say this body means the breathing, and someone say the body means the whole body. 그래서 이 몸에 대해서는 두 가지 해석이 존재하는데 어떤 사람은 이 몸을 호흡이라고 해석하고 어떤 사람은 이 몸을 몸 전체라고 해석합니다. But if we look from some perspective, actually they can be one. 그리고 이제 우리가 어떤 관점에서 보게 된다면 그 두 가지가 동일할 수 있습니다. In the meaning of anapana, breathing in and out, they means more than the breathing function of the lungs. 그래서 아나파나라는 단어에 이제 호흡을 들이쉬고 내쉰다는 의미는 그저 폐의 어떤 호흡 기관과는 좀 다릅니다. Actually, it means the function of the wind element. 사실 이것은 이제 바람의 요소의 그 작동을 의미합니다. The meaning of the word panna, or in the Sanskrit form is prana. 그래서 빠나라는 단어는 이제 산스크리트어로 브라나라고 합니다. It means it has the same meaning as what we call chi or ki. 이것은 이제 우리가 말하는 기랑 똑같은 의미입니다. So it has the meaning of external chi and the internal chi. 그래서 이것은 이제 외부적인 기와 내부적인 기라는 의미가 있습니다. The external chi means the breathing of the lungs. 그래서 외부적인 기라는 것은 이제 폐의 호흡을 의미합니다. But the internal chi means something more subtle. It's a wind element in the body. 하지만 이제 내부적인 기는 이제 좀 더 미세합니다. 이것은 바람의 요소를 의미합니다. But all these we can say it is the breathing. 그리고 이 모든 것을 우리는 호흡이라고 부를 수 있습니다. The phenomenon of breathing happens not only in the nose and in the lungs. 그래서 이제 호흡의 현상은 이제 코와 그 폐에서만 일어나지 않습니다. It is in the whole body. 그것은 온 몸에 있습니다. And wind element simply means the force to push or support. 그리고 이제 바람의 요소는 이제 뭔가를 밀고 지지하는 힘입니다. So it has the same meaning as kinetic energy. 그래서 이것은 이제 kinetic
운동 에너지랑 비슷한 똑같은 의미가 있습니다. It is an energy pushing and functioning our body. 이것은 우리 몸을 밀고 활동하게 하는 에너지입니다. So in another word, it is called Kaya Sankhara. 그래서 다른 단어로는 가야 상카라라고 합니다. Kaya Sankhara means the activities of the body. 가야 상카라는 이제 몸의 활동이라는 의미입니다. And when we are perceiving the whole body, physical body, how do we perceive? 그래서 우리가 온 육체적인 몸을 볼 때 우리는 어떻게 그것을 보나요? We can experience the body only when there are some changes happening in the body. 우리는 몸을 이제 어떤 변화가 있을 때만 느낄 수 있습니다. Because even the neural impulse is kind of change, a kind of activity. 그래서 그런 이제 뇌 신경의 이제 어떤 그 전달도 어떤 활동입니다. When there are no changes, then you don't have any sensation at all. 당신이 어떤 변화가 없다면은 그런 어떤 느낌이 없습니다. So actually, when we are experience this whole body, we are experienced from the activities of the body. 그래서 우리가 이런 온 몸을 느낀다는 것은 몸에 이제 활동이 있다는 것입니다. And all the activities of the body, we can say it is because of the wind element. 그리고 이런 모든 몸의 활동은 다 바람의 요소 때문입니다. And it means breathing in a broad sense. 그리고 이것은 이제 넓은 의미에서 호흡을 의미합니다. So if we understand from this perspective, they are the same. 그래서 이런 관점에서 우리가 이해하게 되면 그것들은 다 같습니다. So we don't need to argue which translation is better. 그래서 어떤 그 번역이 더 좋은지 우리가 얘기할 필요가 없습니다. We need to personally say the body activities. 저는 개인적으로 이제 몸의 어떤 활동을 얘기하고 싶습니다. This is a better expression because it is connecting to the next step. 이게 더 나은 방식인데 왜냐하면 이것은 다음 스텝과 연결되기 때문입니다. So the next step is practice breathing in and out, steering the body's motion. Use the word motion rather than activity. 그래서 이제 다음은 몸의 활동을 가라앉히면서 들숨을 수행한다. 몸의 활동을 가라앉히면서 날숨을 수행한다입니다. So in the third step, we are aware of the physical, the body motion or body activities, and in the fourth step, we are steering this activity. 그래서 세 번째는 우리는 이제 몸의 활동에 대해서 알아차리고 있었지만 네 번째는 우리는 이것을 가라앉히게 됩니다. So this will lead to a further relaxation of the body. 그리고 이것은 몸에 더 한층 더 나아간 이완을 가져옵니다. So you can observe from these four stages, from the heavy breath to the light breath, and then be aware of all other subtle body activities and still these activities. So you're saying that the first to the fourth? Yeah. 그래서 이제 그런 깊게 숨을 들이쉬고 얕게 숨을 들이쉬고 그 다음에는 몸의 활동들에 대해서 얘기하게 됩니다. So this is a process of relaxation. 이게 이제 이완을 하게 되는 과정입니다. Things are getting more and more soft, more and more still. 모든 것들은 점점 더 부드러워지고 점점 더 고요해집니다. So this is the anapanasati on the aspect of body. 그래서 이것은 이제 몸에 대한 이제 아나파나사티 수행입니다. Okay. So let's continue. So after
this, and the Buddha also used an example to explain how we do the anapanasati. Just like a carpenter making a deep cut, and they know I'm making a deep cut. And when making a shallow cut, and they know I'm making a shallow cut. 그러고 나서 부처님이 아나파나사티에 대한 예를 드시는데 마치 기술 좋은 목수나 그의 제자가 깊게 벨 때 나는 깊게 벤다고 알고 얕게 벨 때는 얕게 벤다고 아는 것처럼이라고 하셨습니다. So in the same way, the meditators they observe the aspect of the body internally, externally, and both internally and externally, and observe the body as liable to originate, to vanish, to both originate and vanish. And our mindfulness established that the body exists to the extent necessary for knowledge and mindfulness. They meditate independent, not grasping anything in the world. 그래서 이와 같이 그는 안에서 밖에서 그리고 안과 밖 모두에서 몸을 관찰하며 수행한다. 그는 몸에서 일어나는 현상을 관찰하며 몸에서 사라지는 현상을 관찰하며 또한 몸에서 동시에 일어났다 사라지는 현상을 관찰하며 수행한다. 이것이 몸이다라는 알아차림은 지혜와 알아차림만이 있는 단계까지 그에게 확립된다. 그는 세계의 어떤 것에도 집착하지 않고 독립적으로 수행한다. This paragraph is repeating again and again throughout the sutra after every meditation object. 그래서 이 문단은 이제 모든 명상의 대상이 끝날 때마다 다시 반복됩니다. But simply change the word from body to feeling, from feeling to mind, from mind to Dhamma. 그래서 이것을 몸에서 느낌으로, 그리고 느낌에서 body to feeling, feeling to mind. 그리고 느낌에서 마음, 마음에서 법으로. And mind to Dhamma. So and I think this is the most important paragraph in the sutra. 그리고 제가 생각하기에 이것은 이제 이 경전에서 있는 가장 중요한 문단입니다. We haven't finished. Yeah, and this paragraph, this translation, I think is quite accurate. 그리고 이제 이 번역이 제가 생각하기에 굉장히 정확합니다. The first way is to observe internally and externally. 그래서 첫 번째 방법은 이제 내부적으로, 내적으로, 외적으로 관찰하는 것입니다. Can you scroll up a little bit? The first group observe it internally, externally, and both internally and externally. These three belong to the first group, we can say. 그래서 첫 번째 그룹은 이제 몸을 이제 내적으로 그리고 외적으로 그리고 내적 외적 둘 다로 이제 보는 것입니다. And the second group is to observe the origination, the vanishment, and also both. 그리고 두 번째 그룹은 이제 생겨났다가 사라졌다가 둘 다 하는 것입니다. The third group has only one. It's just to know the object as it is. 그 세 번째 그룹은 한 가지입니다. 모든 것이 있는 그대로 보는 것입니다. So in this paragraph, establish that the body is it. It's better to have a quotation marks on this phrase. The body exists. 그래서 이제 여기에는 이제 몸이 존재한다라는 것에 대해서 이제 그 강조를 할 필요가 있습니다. It is an attitude showing that the body exists, but it is not me. 그래서 이것은 이제 몸이 존재하지만 나는 아니라는 의미입니다. We perceive the body as it rather than me. 여기에서는 이제 우리는 이제 몸이 그것이라고 생각합니다. 나라고 생각하기보다는. So these three groups,
three approaches is three approaches using the meditation object. 그래서 이 세 가지 관점은 이제 명상 대상을 사용하는 방법입니다. If we are using the meditation objects in these three approaches, then we are practicing it correctly, and it will lead to the liberation, complete liberation. 그래서 우리가 이런 세 가지 방법으로 우리 명상 대상을 접근한다면 이것은 제대로 하고 있는 것이고 이것은 완전한 해방으로 이끌어질 수 있습니다. Of course, I will continue to explain the internal, external, these two words. This is the most controversial point in the sutra. 그래서 이제 이 인터널 내부적이고 외부적인 것이 이제 가장 논란이 많은 부분입니다. So, what's the meaning of observing something internally, externally? 그래서 이제 어떤 것을 이제 내부적으로 외부적으로 관찰하는 것의 의미가 뭘까요? Someone wrongly translated the word as internal body, external body. 어떤 분은 이것을 내적인 몸, 외적인 몸으로 해석하기도 합니다. But surely this is a wrong translation because the word Ajahn, Bahitang is an adverb. An adverb. Adverb. 하지만 그것은 굉장히 잘못된 어떤 번역입니다. 왜냐하면은 그런 단어 자체가 이제 adverb가 동사를 이렇게 수식하기 때문입니다. So I said this is an accurate translation. It is observing an aspect of the body internally and externally. 그래서 이게 좀 더 정확한 번역이라고 제가 말씀하신 게 이제 몸의 어떤 요소를 이제 내부적으로 외부적으로 본다는 것. So there's nothing. The Buddha didn't say there's an internal body and external body. 부처님은 이제 내부적인 몸과 외부적인 몸이 있다고 얘기한 것이 아닙니다. But what's the meaning of observing internally and externally? There are different ways to interpret it. 하지만 이제 몸을 내부적으로 보고 외부적으로 본다는 것의 의미가 뭘까요? 거기는 다양한 어떤 해석이 있습니다. And someone say observing internally means observing our own body, and externally means some other people's body. 그래서 어떤 분은 이제 내부적으로 본다는 것은 우리 자신의 몸을 본다는 것이고 외부적으로 본다는 것은 다른 사람들을 본다는 것입니다. This can be right in the sense that when we observe our own body and in some meditation ways like anapanasati or our own postures. 그래서 이제 이것은 이제 우리가 아나파나사티나 우리 몸의 자세를 보고 있을 때 인터널리 내부적으로 본다는 말을 하는 것이 맞을 수도 있습니다. And the example of observing the body externally or external bodies, that means the body of other people's, is the practice of what's the English term? That is to contemplate on the form of the decay bodies. 그리고 이제 외부적으로 몸을 본다는 것 중에 것의 의미 중에 하나는 이제 몸이 썩어가는 것을 생각한다는 것입니다. Or using the image of skeleton as a meditation object. 혹은 이제 뼈의 이미지를 상을 가지고 이제 명상 대상을 삼는 것입니다. So this is to observe the body externally. 그래서 이것이 몸을 외부적으로 관찰하는 것입니다. But even in those cases, those meditation objects in the sutra also teach us to return back to our own body and contemplate. This body will be the same as that. 하지만 이런 경우에도 이제 경전에서는 다시 이제 본인의 몸으로 돌아와서 그것이 똑같다라고 생각하라고 합니다. So this is the one way to understand in the word internally and externally.
그래서 이것이 이제 내부적, 외부적인 것을 이해하는 한 방법입니다. But my personal choice to understand this expression is different. 하지만 저희 개인적인 선택은 좀 다릅니다. My understanding is that when we are observing the body, staying with the body and observing the body, and we are when we are doing this, we paying attention inwardly and outwardly. 그래서 이제 우리가 명상을 하고 이 몸에 대해서 알아차리고 있을 때 우리는 이 몸에 대해서 안쪽으로 주의를 기울이거나 바깥쪽으로 주의를 기울입니다. Doing this, paying attention inwardly means paying attention to the one who is knowing the body. 그래서 이제 안쪽으로 주의를 기울인다는 것은 이 몸을 아는 자에게 주의를 기울인다는 것입니다. And outwardly means the object that we are knowing. 그리고 밖으로 주의를 기울인다는 것은 우리가 알고 있는 대상에 대한 것입니다. For example, the Anapanasati, when we are observing outwardly, that means we are observing the breathing. 그래서 아나파나사티의 경우를 예를 들자면 우리가 이제 외부적으로 주의를 기울일 때는 호흡에 주의를 기울인다는 것입니다. And when we observe inwardly, means the one who is knowing the body, the breathing. 그리고 우리가 이제 안으로 주의를 기울인다는 것은 이제 호흡을 알고 있는 자에게 주의를 기울인다는 것입니다. But we have no way to be sure which one would be right. 하지만 이제 우리는 어떤 것이 옳을지 이제 알 수 있는 방법이 없습니다. The reason why I choose to understand in this way, because it's connected to the other two groups. 제가 이 방식으로 이야기로 한 이유는 이것은 그 나머지 두 개의 그룹과 연결되어 있기 때문입니다. So let's look at the second group, is to observe the origination, the cessation of the object. 그리고 두 번째 그룹을 보시면 이것은 이제 뭔가가 일어났다가 사라지는 것에 대한 것입니다. So with this method, to use the Anapanasati is to observe the impermanence. 그래서 이제 이런 방식은 이제 아나파나사티를 통해서 이제 무상을 보는 것입니다. And through observing the origination and cessation, we can have insight on impermanence. 그래서 이제 우리가 이것이 일어났다 사라지는 것을 계속 보면은 우리는 무상을 알 수 있습니다. And the third group, to observe the body as something it exists. 그리고 이제 몸에 대해서 이것이 존재한다는 것 관점입니다. That means we perceive the body or the breathing or anything, any object that we take as something as it, not me. 그래서 그것은 이제 뭐 호흡이든 뭐든 우리가 몸에서 일어나는 모든 것들이 이제 그것이라는 것으로 보는 것입니다. And this will lead to the insight of non-self. 그리고 이것이 이제 무아의 지혜로 이어집니다. So let's come back to the first group. If we observe inwardly and outwardly, and we also see that once we can separate the mind and the object, and once the mind goes into the object, it is suffering. 그래서 이제 다시 돌아와서 우리가 안쪽과 바깥쪽을 얘기를 하자면 마음이 이제 우리 대상에 가게 되면 우리는 고통받게 됩니다. So this will lead to the insight of suffering. 그래서 이것이 이제 고통을 통찰로 인도합니다. So this may be one of the possible explanation, possible interpretation. 그리고 이것은 이제 가능한 한 가지 해석입니다. So each and every kinds of meditation objects are leading to the understanding of impermanent suffering and non-self.
그래서 이런 모든 종류의 이제 명상 대상이 이제 다 무상고무화로 이제 이루어집니다. And that's why all these meditation objects can lead to liberation. 왜냐하면 그래서 이 모든 명상 대상이 다 그 열반으로 인도할 수 있습니다. But of course, it is possible to interpret in other ways. 그리고 이제 이것은 다른 방식으로 해석할 수도 있습니다. Or simply you can understand the word internally, externally as to know the object thoroughly. 그리고 이제 우리는 이제 안으로 밖으로라는 얘기를 이제 대상을 완전히 아는 것으로 이해할 수도 있습니다. To know the external characteristics and the internal characteristics. 그래서 이제 그런 외부적인 요소들, 그러니까 특징들과 내부적인 특징들로 이해할 수도 있습니다. But no matter what kind of interpretation we choose, we can know from the whole paragraph that all kinds of meditation methods should be leading to the understanding, to the truth, to the reality. 하지만 이제 우리가 이 문단을 다 보게 되면 it's leading to, sorry. The understanding of the reality. 이것은 이제 현실에 대한 이해로 간다는 것을 알게 됩니다. To the understanding of impermanent suffering and non-self. 무상고 무아의 이해로 갑니다. So even with the understanding in the second group, when we understand impermanence, we also understand suffering at the same time. 그래서 이제 우리가 두 번째 그룹을 봤을 때 우리가 무상을 이해해도 우리는 나머지를 다 이해하게 됩니다. When you find that the object and the mind are all impermanent and you have no secured place to possess yourself, then you feel suffered. 그래서 이제 대상이 모든 것이 다 무상하다는 걸 알고 이제 당신의 스스로 안착할 수 있는 곳이 없다는 걸 알게 되면 이제 당신은 고통받습니다. We have no secure place to stay. This is the meaning of suffering. 우리는 이제 그 어떤 안정적인 곳에도 있을 수 없다라는 것이 이제 고통의 의미입니다. And the only way out is non-self. 그리고 유일하게 나올 수 있는 방식이 이제 무아입니다. So no matter how we interpret the words, we should understand that the final purpose of the meditation objects. 그래서 우리가 이제 어떤 식으로 이 단어를 이해하든지 간에 우리가 이제 영상 대상의 궁극적인 목적을 알아야 됩니다. So all the meditation objects in this sutra is not simply to pacify our mind. 그래서 이 경전에 있는 모든 명상 대상들은 우리 마음을 평화롭게 하려는 것이 아닙니다. The four satipatthanas has a function much higher than this. 사념처는 이런 기능보다 훨씬 더 높은 기능이 있습니다. It is leading to the final liberation. 이것은 이제 궁극적인 자유로 이제 통합니다. So it is vipassana. 이것이 이제 위파사나입니다. So four satipatthanas has both functions of samatha and vipassana. 그래서 사념처는 이제 사마타와 위파사나 두 가지 기능이 있습니다. Okay. Next. What's the time now? Yeah, the four postures. The next meditation object is using the four postures of the body. 그리고 그 다음 명상 대상은 이제 몸의 네 가지 자세를 이용한 것입니다. These four postures, meaning walking, standing, sitting, and lying down. 이 네 가지 자세는 이제 걷고, 서 있고, 앉아 있고, 누워 있는 것입니다. And that means that we, in our daily life, we simply need to know whether
this body is walking, is standing, is sitting or lying down. 그래서 이것은 이제 우리의 일상생활에서 우리는 그저 걷고 있거나 서 있거나 앉아 있거나 누워 있다는 것만 알면 된다는 얘기입니다. Just separate all the postures into these 4 big groups. 그래서 이제 이 모든 동작들을 이 4가지 큰 범주로 이제 나눠 보세요. We don't need to go into more details than this. 우리는 이것보다 더 이렇게 세심하게 들어갈 필요가 없습니다. So you don't need to separate whether you are standing both feet or with one foot. 그래서 당신은 이제 양발로 서 있는지 혹은 한 발로 서 있는지 알 필요가 없습니다. You don't need to separate, distinguish whether you are sitting on a sofa or on the meditation mat. 그래서 이제 소파에 앉아 있거나 혹은 이제 명상 방석에 앉아 있는지 구분할 필요가 없습니다. Simply know that what kind of posture you are in. 그래서 당신이 어떤 자세로 있는지 그냥 아세요. And this can be the meditation leading to liberation. 그리고 이것이 이제 자유로 인도하는 명상일 수 있습니다. So don't look down on this. 그래서 이것에 대해서 하찮게 생각하지 마세요. So the second paragraph is the same as that we have explained. 그리고 두 번째는 우리가 얘기했던 거랑 같습니다. So they are same with do the meditation in these 3 groups and totally 7 ways. 그래서 이제 이 명상을 이런 3가지 그룹으로 합니다. 총 7가지 방식입니다. So when you can realize the truth of impermanence, suffering, and non-self from such mindfulness practice on the postures, then you can be liberated. 그래서 우리가 그 무상고무화로 이런 4가지 자세에 대해서 알아차림 수행을 한다면 우리는 자유로워질 수 있습니다. For example, if we use the last way, that means to know the body as it is. There is the body. So we just observe there is such body sitting, walking, standing, and lying down. It is not me. 그래서 4번째로 이제 몸이 있는 그대로 알게 된다면 이제 그게 서 있든 걷고 있든 누워 있든 앉아 있든 그것은 내가 아니라고 알게 됩니다. Then with the increase of the insight to non-self, then the mind can be liberated. 그래서 그런 무아에 대한 통찰이 늘어나면 마음은 자유로워집니다. Okay, then the third one. Third one, here it translates as situational awareness. Actually, it's the word sampajanya. 여기 3번째는 이제 그 상황적인 깨어 있음인데 이것은 삼파천이라고 할 수 있습니다. Sampajanya means full awareness. 그것은 이제 완전한 알아차림이라고 할 수 있습니다. So here it says when the medicant as with a situational awareness, when going out and coming back, when looking ahead and aside, when bending and extending the limbs, and when bearing the outer rope, bowl and ropes, and when eating, drinking, chewing, tasting, and when urinating and defecating, when walking, standing, sitting, sleeping, waking, speaking, and keeping silent. And so they meditate, observing. That's the same one repeating. 그래서 또한 어떤 비구가 앞으로 가거나 되돌아오는 동안 그는 끊임없이 그것을 안다. 앞을 보거나 옆을 보는 동안에도 몸을 구부리거나 펴는 동안에도 가사를 입거나 바루를 들고 가는 동안에도 음식을 먹거나 마시거나 씻거나 삼키는 동안에도 소변을 보거나 대변을 볼 때에도 걷거나 서 있거나 앉아 있거나 잠자고 일어나는 동안에 그리고 말하거나 침묵하는 동안에도 그리고 그는 안으로 몸에서 몸을 관찰하며 수행한다. So this meditation method is similar to the previous one.
But in the previous one, we only need to distinguish the 4 big groups of the postures. But now it's no matter what it is, just know as it is. 그래서 이제 이것은 이전 것과는 다른데 이전 것은 이제 4가지 큰 어떤 범주만 알면 되었지만 이것은 그것을 무엇이든지 있는 그대로 알아야 됩니다. And we don't need to distinguish which kind or which group and they belong. 그리고 우리는 이것이 어떤 종류고 어떤 그룹에 속해 있는지 이제 분류할 필요가 없습니다. When the body moves, just know it moves. 그래서 몸이 움직일 때 그저 이것이 움직이는 것을 알고 계세요. When the body keeps still, just know that it's still. 이것이 몸이 가만히 있을 때 이것이 가만히 있다고 알고 계세요. Just know as it is. 그래서 이것을 있는 그대로 아세요. And our knowing is staying at the middle, so it knows everything that happens in the body. 그래서 그리고 우리는 우리의 알아차림은 중간에 있기 때문에 몸에서 일어나는 모든 것을 다 알고 있습니다. So in the practice of the full awareness and sampajanya, we don't need to concentrate. 그래서 우리의 이제 완전한 알아차림에 대한 수행에서 우리는 집중할 필요가 없습니다. Because when you intentionally choose an object to concentrate and follow it, you ignore the others. 왜냐하면 우리가 의도적으로 어떤 대상을 지정해서 집중하려고 할 때 우리는 나머지를 무시하기 때문입니다. And this is not the meaning of full awareness. It is a directed awareness. 그래서 이것은 이제 온전한 알아차림의 의미가 아닙니다. 이것은 어떤 특정한 부분에 집중하는 알아차림입니다. Or focused awareness. 혹은 집중된 알아차림입니다. But the full awareness is simply knows whatever the body does. 하지만 이제 온전한 알아차림은 몸이 무엇을 하든지 간에 그걸 알고 있습니다. Then we need to have the awareness open. 그렇게 되면 우리는 알아차림을 열어놔야 됩니다. And with such meditation, and we can have insight in the 3 characteristics of Dhamma. 그리고 이제 그런 명상으로 우리는 법의 3가지 요소에 대한 통찰을 얻을 수 있습니다. Okay, so next one. The next one is translated as focusing on the repulsives, and that means different body parts of the body. 그래서 이제 4번째는 이제 역겨운 것에 대한 집중입니다. 이것은 다양한 몸의 부분에 대한 것입니다. And usually it is translated as impurity. 보통 이것은 이제 뭐라고 해야 impurities. 불순결함. Asubha bhavana. 아스파 바와나라고 contemplate the impurity of the body. 이것은 이제 그 부정관이라고 합니다. Yes, 부정관. So it means we separate this body into different parts from the soles of the feet, up from the it's one in a one way. Should be up from the tips of the hairs and down to the soles of the feet. Right? It's only written. So it means the whole body, within the area of the whole body. We contemplate different parts, the skin, the hair, the head hair, body hair, nails, teeth, skin, flesh, and blah blah blah. All totally 31 body parts in the sutra. 그래서 이것은 이제 총 이제 31가지의 몸의 그
부분에 대한 얘기입니다. And usually we heard that there are 32 parts of the body. 보통 우리는 여기에 32개의 몸의 부분이 있다고 들었습니다. But in the original sutra, there are only 31 without the brain. 원래 이제 그 경전에는 이제 뇌를 뺀 이제 31개가 있습니다. The part brain is added later. 그 뇌라는 부분은 나중에 추가됐습니다. But the number of the body parts is not important. 하지만 몸의 부분의 그 개수는 중요하지 않습니다. Because this is the way of the Indian medical science at that time. 왜냐면 이것이 이제 인도의 이제 의학적인 지식이었기 때문입니다. 그때 당시에. Nowadays, there are much more in the numbers of body parts. 이제는 이제 좀 더 많은 이제 몸의 부위가 있습니다. But the number is not important. It's just a way to destroy your a collective concept that as this body or this is my body. 그래서 이제 개수는 중요하지 않고 이것은 그저 이것이 내 몸이고 내 것이라는 개념을 부수기 위한 방법입니다. So looking into the different the details, the components of the body, then we find that actually there's not something that we think as body itself. 그래서 이제 우리가 몸을 구성하는 요소들에 대해서 알게 되면 이것은 몸이라고 이렇게 할 만한 것이 없다라는 것을 알게 됩니다. Just like a car, if we separate the car into different components, we cannot find any components named the car. 그래서 이제 마치 이제 자동차를 우리가 다 뜯어내면 이제 자동차라고 부를 만한 것이 없다는 것과 같습니다. So by contemplating in this way, then we can destroy the delusion on body. 그래서 이런 방식으로 생각하면 우리는 몸에 대한 망상을 없앨 수 있습니다. So it is it's quite easy leading to the insight of non-self. 그래서 이제 무아라는 이제 통찰로 가는 쉬운 방법입니다. So observe the body as it, and it is a collection of different body parts. 그래서 이제 몸을 그것이라고 생각하고 다양한 몸의 구성 요소들을 조합이라고 생각하세요. In order to destroy the object that we can identify with. 그래서 이제 우리가 스스로와 동일시하는 대상을 이제 파괴하기 위해서입니다. And this is the practice of asubha. 그래서 이것이 이제 부정하는 수행입니다. Okay, next one. The fifth one is on the meditation on the elements. 다섯 번째는 이제 원소에 대한 명상입니다. So this body, this physical body, has four elements: the earth, the water, fire, and air. 이 신체적 몸은 이제 네 가지 요소로 이루어져 있습니다. 땅, 물, 불, 공기가 있습니다. Actually, I prefer the translation of wind rather than air. 그래서 저는 이제 바람의 요소를 공기보다 좀 더 선호합니다. Because it means the force rather than the physical form. 왜냐하면 이것은 이제 어떤 물질적인 형태보다는 어떤 힘을 의미하기 때문입니다. Earth and water is the material side of the body. 땅과 물은 이제 몸의 물질적인 쪽에 속합니다.
the former is the solid form, the later is the liquid form. 땅의 요소는 좀 더 단단한 것이고 물의 요소는 이제 액체로 이루어지는 것입니다. And fire and wind element means energy side of the body. 그리고 불과 공기라는 것은 이제 몸의 에너지적인 의미입니다. Fire means the heat energy. 불은 이제 온도의 에너지를 의미합니다. And wind means the kinetic energy. 그리고 이제 바람은 그런 운동적인 에너지를 의미합니다. So these are the 4 elements of the body. And when we are doing the meditation in this way, just like we in the 4 postures, we separate the different parts of the body into these 4 elements. 그래서 이제 우리가 이렇게 명상하다 보면 우리가 앞에서 했던 몸에 대해서 했던 것처럼 그런 요소들을 4가지로 이렇게 조각내게 됩니다. The solid part of the body is the earth. The liquid is the water. 그래서 이제 단단한 고체는 이제 땅이고 이제 액체는 물입니다. The heat is the fire element, and the force, the pushing and supporting force in the body is the wind element. 온도는 이제 불의 요소이고 그리고 지지하거나 미는 힘은 이제 바람의 요소입니다. This meditation method covers a broader area sphere of the body than the previous one. 그래서 이 명상의 방식은 이제 좀 더 이 직전 것보다는 더 큰 범위를 가지고 있습니다. The previous one, they contemplate on the 31 or 32 parts of the body, but they belong to the earth and water elements only. 그래서 이제 32가지 그 몸의 요소들은 이제 여러 가지를 얘기하고 있지만 이것도 여기에 속해 있습니다. And the previous one doesn't include the fire and wind elements. 그리고 그것들은 이제 불의 요소나 공기의 요소를 포함하고 있지 않습니다. So this meditation object covers a bigger area but lesser detail. 그래서 이 명상 대상은 좀 더 넓은 범위를 포함하고 있지만 좀 덜 섬세합니다. We simply separate them into these 4 big groups, and that's enough. 우리는 이것들을 이제 이런 큰 4가지로 이제 갈라놓고 그것이 충분합니다. So and we also need to use it in the correct way in order to develop the insight into the impermanent suffering in ourselves. 그래서 우리는 이것을 이제 잘 이용하여 이제 무상고부화를 이해하는 데 써야 됩니다. Okay, next one. So the next one is called charnel ground contemplations. 그 다음은 이제 차넬 그럼 이것은 이제 뭐 묘지에서 이제 생각하는 습고입니다. Do I pronounce correctly? I don't know what channel ground is. It means the graveyard. Okay. There are totally 9 kinds of 9 images for our contemplation. 9. Yeah. 이것은 이제 몸에 대한 이제 9가지 이미지입니다. Then these 9 images are the images showing the different levels of decay of the body. 이것은 이제 몸의 9가지 다른 이제 썩어가는 과정을 의미합니다.
So the first one, you can see from the sutra, a corpse discarded in the charnel ground, and it had been dead for 1, 2, or 3 days, bloat, livid, and festering. They compare with their own body. This body is also of that same nature, the same kind, and cannot go beyond that. And so they meditate internally, externally, in origination and cessation, and as it is. 또한 비구가 묘지에서 버려진 시체가 죽은 지 하루 혹은 2, 3일이나 부풀어 오르고 검푸르며 부패된 것을 볼 때마다 자신의 몸에 대해서도 다음과 같이 생각해야 한다. 이 몸도 똑같은 성질의 것이다. 이 몸도 그와 같이 될 것이며 그렇게 되는 것을 피할 수 없다고. So the important thing is first we take the image and an external image of the corpse. 그래서 이제 중요한 것은 우리가 이제 시체의 이제 외부적인 이미지를 보는 것입니다. Can you scroll up? 아. And the important point is that to bring such image inward, to compare it with our own body, contemplate with our own body, understand that this body will be the same, no way to go beyond that. 그래서 중요한 점은 이 이미지를 이제 안으로 가져와서 이 몸과 비교하는 것입니다. 이 몸도 그렇게 될 것이라는 것을 아는 것이 중요합니다. So even we start from an external image, we need to bring it inward. 그래서 우리가 이제 어떤 외부적인 이미지를 시작하더라도 우리는 이것을 안으로 가져와야 됩니다. Because our own body, feeling, mind, and the Dhamma, mental content, is the nest of our ego attachment. 왜냐면 이제 우리 자신의 몸 그리고 이제 뇌와 이제 정신적인 내용 같은 것들이 이제 다 자아를 키우기 때문입니다. We will attach to our own body, thinking that this is me rather than other people's body. 우리는 우리 몸에 집착하면서 이것이 다른 사람의 몸이 아닌 내 것이라고 생각합니다. So when we see the image of an external corpse, we need to bring it back to our own body. This make it meaningful. 그래서 우리가 어떤 시체의 이미지를 보고 있을 때 우리 몸으로 다시 가져와서 이것을 의미 있게 만들어야 됩니다. And in this way, you can develop this passion to this body. 그렇게 되면 이 몸에 대한 염호가 생깁니다. So you can see that after every image we use for meditation, it is continued with the paragraph of the 3 big groups. That means every image can be used as a meditation object. We need to choose one from the 9. We don't need to do all these 9s. And every one of them can lead to the complete liberation. 그래서 이것을 보실 때 이제 아까 반복됐던 이제 것이 계속 나오고 있고 이것 중에 하나만으로 수행한다고 하더라도 완전한 깨달음을 얻을 수 있습니다. So next one. So next one is the second step of decay further. It is bite by the crocs, by the hawks, vultures. How to pronounce this word? Herons? I don't know. Some kind of animal. Dogs, tigers, leopards, jackals, many kinds of little creatures. So whatever creatures that bite the corpse, that you'll be the corpse will be destroyed by these creatures. And then with such image, we bring it back to our own contemplation. 그래서 또한 비구는 묘지에 버려진 시체가 까마귀에게, 독수리, 매, 외가리, 개, 호랑이, 표범, 제칼 등 여러 종류의 동물들에게 먹히는 것을 볼 때마다 그는 자신의 몸에 대해서도 이 다음과 같이 생각해야 한다. 그리고 그것을 이제 이 이미지를 자기에게 가져가셔야 됩니다.
So next paragraph. So the next image is that a skeleton with flesh and blood hold together by sinews. 그래서 이제 그 다음은 이제 또한 비구는 묘지에 벌어진 시체가 피 묻은 살점과 힘줄로 서로 붙어 있는 해골뼈를 변해버린 것을 볼 때마다. And then the next one is skeleton rid of flesh and blood held together by the how to say sinews, right? Sinews. And then after that, the bones without sinews scattered in every direction. And then this one, scroll down, and then the white bones, the color of shells, and then the decrepit bones heaped in pile. So these are the 9 steps, 9 levels of decay of the body. So we can use any one of them or all of them, you can say, or choose some of them as our meditation object in order to bring the contemplation back to our own body. 살점 하나 없이 피만 묻은 시체가 힘줄에 의해 서로 붙어있는 해골로 변해버린 것을 볼 때마다 한 점의 살도 피도 없이 힘줄에 의해 서로 붙어있는 해골로 변해버린 것을 볼 때마다 뼈들이 서로 분리되고 사방으로 흩어져 여기저기서 손뼈, 다리뼈, 발목뼈, 물뼈, 정강이뼈, 넓적다리뼈, 척추뼈, 등뼈, 어깨뼈, 목뼈, 턱뼈, 이빨, 머리뼈들을 볼 때마다 조개처럼 하얗게 뼈로 변해버린 것을 볼 때마다 뼈 무더기가 되어 있는 것을 볼 때마다. 그래서 이것이 9가지 단계입니다. Okay, next one. Yeah, the last one is the bones rotted and crumbled to powder. This is the 9th one. 그래서 이것이 이제 9번째 것입니다. 그 뼈가 가루로 삭아버린 것을 볼 때마다 그는 자신의 몸에 대해서도 다음과 같이 생각해야 한다. 실로 이 몸도 저 시체와 똑같은 성질일 것이다. 이 몸도 그와 같이 될 것이며 그렇게 되는 것을 피할 수 없다고. Next one. Okay. So here ends the Kaya Nupassana. That means observing the body part. Totally 6 kinds of meditation methods. 그래서 여기서 이제 가야 누파사나라고 이제 몸을 관찰하는 수행이 끝납니다. 이것은 이제 다양한 6가지 방법이 있습니다. And we will end today's lesson here. We'll continue next time. 여기서 끝내고 다음에 더 진행할 것입니다. Do you have any questions on this? 여기에 대한 질문 있으신가요? Yes. I think I have a question about the meditation today. So I guess I'll pass. This is okay. So any question on the sutra? 오늘 이제 경전에 대해서 질문하실 분 있으신가요? And these are the meditation methods introduced by the Buddha. 그래서 이것이 이제 명상하는 방법입니다. 몸에 대해서. And no matter what we choose from the 4 satipatthanas, it can lead to the final liberation. The same. 그래서 우리가 이제 이 사념처 수행 중에서 무엇을 선택하든지 간에 이것은 이제 완전한 깨달음으로 갈 수 있습니다. It is not necessary to go through all these 4 satipatthanas in order to liberate. 하지만 깨닫기 위해서 이 모든 4개의 사념처에 다 갈 필요가 없습니다. You can choose any one from them and realize the insight of anicca, dukkha, anatta. 그래서 이 중에 하나를 고르시고 수행을 하셔도 하시고 이제 무상고 무아를 알게 되시면 됩니다.
when you realize that the body is impermanent, then you find it the same to the mind. 그래서 당신이 이제 몸이 무상하다고 생각하게 된다면 마음에 대해서 똑같이 생각할 수 있습니다. So we just if we find the insight from any part of the phenomena, then you can understand that actually all phenomena are the same. 그래서 이 현상 중에 하나라도 이제 이해한다면 모든 현상이 다 비슷하다는 것을 알게 될 수 있습니다. For example, if we observe from the perspective of impermanence, everything is originating and ceasing away, ceasing every moment. 그래서 이제 우리가 이제 무상을 알게 되면 모든 것이 일어났다가 매 순간 사라진다는 것을 알 수 있습니다. Our body is like this, and our feelings are like this, our mind are like this, and all dhammas are like this. 우리 몸과 느낌과 마음과 모든 법이 이렇습니다. Actually, the paragraph that is repeated again and again is belong to the Dhammanupassana. 그래서 이제 그 계속해서 반복되던 그 문단은 이제 담마누파사나에 속해 있습니다. Dhammanupassana, not Dhammavipassana. 담마누파사나에. Dhammanupassana means follow and see the Dhamma. 담마누파사나는 이제 그 담마를 이제 따라가고 본다는 의미입니다. We see the essence of the Dhamma. That means the anicca, dukkha, anatta. 우리는 이제 법의 이제 본질을 봅니다. 그것은 이제 무상고 무아입니다. So all kinds of meditation methods will be leading to this way. 그래서 모든 종류의 명상 방법들이 이쪽으로 가야 됩니다. So the Buddha didn't use the word vipassana, samatha vipassana in this way. 그래서 부처님은 사마타 위파사나를 이런 방식으로 얘기하지 않았습니다. It is the practice of four satipatthanas. 이것은 이제 사념수 수행입니다. So four satipatthanas is the only way in Buddhist meditation. 그리고 사념수 수행이 불교 명상에서 유일한 길입니다. It is the only way leading to the liberation. 이것은 완전한 깨달음을 갖는 유일한 길입니다. Yes. Actually, I prepared the sutra today, and I read the different version, and in this version, the translator only used the understand or know, but the different version used the understand or know properly. So which word you mean? I mean when we have to know body or something like that, it repeatedly use the know. We should know the different how can I say? 이거 조금 올려주실 그냥 그 안다라는 부분이 있는 데만 보여주시면 될 것 같은데. 참, 네. Yeah. In different version, they know properly it. They used properly the word properly. Keep using the word. So I just wonder that the know means is not just see or understand, or do we have any wisdom or right view when we see this?
So that's why there is a second paragraph. This is the application of wisdom. The paragraph that is repeat again and again and again. Internally, externally, origination, and the vanish, and know as it. This is the application of wisdom, the wise perspective when we are knowing it. Right? So when we simply know something, no matter what it is just a mindfulness. So such knowing is not enough to develop insight. We need to know from a right perspective. So that's why it is every time you repeat in this way. This is the most important part. The correct way to use our meditation method. So do you think that the version translating, they use the word properly No after difference. the No difference. No difference. No difference. Okay. It simply says we need to the object that we need to know. But the way we can know wisely is in the second paragraph. Yeah. Yes. Okay. Yes. I will translate. 오늘 제가 요거 준비하면서 원래 김 선생님이 준비해준 것에는 다 안다에 바르게 안다라고 있었어요. 그래서 그 바르게가 다른 버전은 properly라는 단어를 썼기 때문에 여기는 그게 없어서 제가 그걸 다 지웠거든요. 그래서 우리 여기서 know라는 게 그냥 우리가 그냥 그걸 안다라는 개념, 그냥 그걸 본다라는 개념이 아니라 뭔가 바른 지혜를 갖고 있거나 아니면은 바른 견해를 가지고서 안다라는 것을 의미하냐고 여쭤봤고요. 그래서 그것이기 때문에 저희가 지금 보고 있는 화면의 두 번째 단락이라고 하는 아까 계속 반복되는 안에서 밖에서 안과 밖에서 뭐 그렇게 했던 그 부분이 있는 거고요. 그래서 이게 결국은 뭐 properly라는 단어를 쓰냐 안 쓰냐는 차이는 없지만 분명히 그냥 아는 것이 아니라 그걸로는 부족하고 정견을 가지고 알아야 된다고 하셨어요. 네. Any more questions? 더 질문하실 분? Either on the sutra or meditation. Yes. 저 질문할게요. 네. 네, 지금 알아차림, 그러니까 명상을 하면서 알아차림 삽디, 그 알아차림으로 있는데, 그러니까 어느 정도가 되면 그 법의 본질로 지혜로 갈 수 있는지 어느 정도? 그게 네. Okay. She's doing mindfulness in other words, sati, during meditation, but she wants to know at what point can she go to wisdom such as impermanence, suffering, and non-self. What kind of meditation object is using? 어떤 명상 대상을 사용하고 계신가요? 자선에서 호흡. Breathing. Breathing. So when we are knowing the breathing, we can know from either one from the 7 choices, the 7 aspects, and you can find this in this paragraph. That means you can choose to know, for example, the origination and the cessation of the breathing, and with such observation, we can have easily lead to understanding of impermanence. This is one way. 그래서 이제 호흡에 대해서는 7가지 방식으로 아는 게 있는데, 하나는 이제 일어나고 이제 사라지는 것을, 호흡이 일어났다가 호흡이 사라지는 지점을 보는 것입니다. 이런 식으로 하면은 이것은 한 가지 방법입니다.
So just like we have what we have done in the meditation, guided meditation today, observe the present moment, because the origination and cessation happens both in the present moment. 그래서 우리가 오늘 가이드에서 했던 것처럼 이제 현재를 한번 관찰해 보세요. 왜냐하면 이제 호흡이 시작됐다가 사라지는 것도 현재에서 일어나기 때문입니다. When you are looking at the breathing, but just simply look at the breathing of the present moment, then we can find that it is originating and ceasing all the time. 그래서 이제 호흡을 관찰하실 때도 현재의 호흡을 보시면 이것이 이제 일어났다가 사라지는 것을 볼 수 있습니다. And through the understanding of impermanence, we will find that there's no secured place for us. And this is to lead to the understanding of suffering. 그래서 그런 이제 무상에 대해서 우리가 알게 되면 우리가 있을 안전한 곳은 없다라는 것을 알게 됩니다. 그렇기 때문에 이것은 고통을 알게 되는 것입니다. And when we can feel such suffering in all the in everywhere in the body and mind, then the only way out from the suffering is not self. 그래서 우리가 그런 고통을 이 몸과 마음의 모든 곳에서 보게 된다면 그것으로부터 벗어나는 유일한 방식이 무아라는 것을 알게 됩니다. The only way that we can stay away from the suffering is to give up the attachment of ego. 그래서 우리가 이런 고통으로부터 벗어날 수 있는 유일한 방식은 자아에 대한 집착을 포기하는 것입니다. The body and mind is not you. 그리고 몸과 마음이 당신이 아니라는 것입니다. So in this way we can cultivate the insight of anicca, dukkha, anatta. 그렇기 때문에 이제 우리는 무상고 무아의 통찰을 이제 키울 수 있습니다. Do you understand? 이제 이해가 하나 더 할게요. 네, one more. 사실 자선 명상보다는 하여튼 걷는 거, 그 경행이죠. 경행이랑 또 누워서 이렇게 그러니까 누워서 잠자기 전에 이런 부분에서 또 일상생활에 이렇게 명상들의 알아차림이 있는데 제일 편한 게 사실은 저한테는 그러니까 이완이 제일 아주 잘 되는 게 자기 전에 누워서거든요. 근데 지금 여기에서 나한테 맞는 거가 내가 편하다고 생각하는 누워서 하는 거, 하여튼 누워서 편하게 아침에 일어나서도 누워서 그 편하게를 계속 하는 게 더 깨달음이 빨리 올까요? She's practicing in three ways. First is sitting meditation, and second is walking meditation, and the third is meditating before sleep, lying down. And she thinks meditating before sleep and after she's waking up, after she wakes up in the morning, laying down and meditating, that's the easiest for her, and it's the most comfortable form for her. And she thinks, is it okay to continue doing what feels more comfortable? Would that, or should she do something else? Which one would be more faster? If you find it more comfortable, that means that it is helpful in establishing your samadhi in that form. Then it is helpful in this way, but we also need to bring it into the contemplation of Dhamma. That means bring it to the insight of anicca, dukkha, anatta. So don't just attach to the peacefulness of the mind. 그래서 이제 편안하게 느껴지는 부분은 이제 삼매가 사마타가 잘 되고 있다는 의미인데 그것을 가져와서 이제 무상고 무아에 대한 통찰로 변환시켜야 되는데 그 편안함에 너무 집착하실 필요는 없습니다. And even in the form of lying down, there is impermanence. 그리고 이제
누워서 이제 하는 그런 행위에도 무상이 있습니다. Once there is still time and space, there is impermanence. 그리고 이제 거기에 이제 시간과 공간이 있는 한 무상합니다. Because we perceive the world in this way, in a moment by moment way. 왜냐하면 이제 우리는 세상을 그렇게 인지합니다. 어떤 순간순간으로. This consciousness is limited to time. 이 의식은 이제 시간에 한정되어 있습니다. So we just face to the reality that is the only moment that we can know that we exist. It's the present moment. When we face directly to the present moment, then we can see the reality of impermanence. 우리가 이제 현재라는 것을 이제 직접적으로 부딪히게 되면 우리는 무상을 알 수가 있습니다. If we are attached in the feeling of peacefulness, we are not completely present. 우리가 이제 평화로운 느낌에 집착하고 있으면 우리는 완전히 깨어 있는 것이 아닙니다. If we stay completely present, there's nothing that we can hold on to. 우리가 완전히 현재에 깨어 있으면 우리가 이렇게 붙잡을 것은 아무것도 없습니다. Even the peacefulness is passing away every moment. 그런 평화로운 마음도 이제 매 순간 사라지고 있습니다. To develop such non-attaching mind is more important than the peacefulness. 그래서 그런 이제 집착하지 않는 마음을 키우는 것이 평화보다 더 중요합니다. We need to go beyond peacefulness and non-peacefulness. 우리는 이제 그 평화로움과 이제 평화롭지 않음을 넘어설 필요가 있습니다. This is more worthwhile to practice. 이것이 수행하기 더 가치 있는 것입니다. Okay. Actually, the simple way to cultivate insight is to contemplate impermanence, no matter what you do, what you are doing. 그래서 이제 그 통찰을 키우는 간단한 방법은 이제 무엇을 하든지 간에 무상을 생각하는 것입니다. Actually, and this is another meditation method that the Buddha mentioned the name, but not in this sutra. It is called anicca sanya. 아니짜 산냐라는 다른 경전에서 이제 얘기한 것에 의하면 이게 이것도 좋은 수행 방법입니다. It simply means to contemplate the anicca. 이것은 이제 고를 생각하는 무상을 생각하는 것입니다. No matter what you do, meditating and sitting, walking, lying down, or working, whatever. Once you are still at the present moment, you can think about impermanence. 그래서 당신이 이제 무슨 일을 하든지 간에 당신은 이제 무상에 대해 생각할 수 있습니다. This is the most direct way to cultivate wisdom. 이것이 이제 지혜를 개발하는 가장 직접적인 방식입니다. Within the three characteristics of Dhamma, anicca is suitable for most people. 그래서 이제 그런 법의 세 가지 요소 중에서 이제 무상이 보통 모든 대부분 사람들에게 유용합니다. Just to realize that every present moment is impermanent. 그래서 이제 모든 현재 이 순간이 무상하다고 생각하세요. All the body, the feeling, the mind, and everything are happening, passing away in the present moment. 모든 것, 몸과 뭐 느낌 이런 모든 것들이 다 현재에서 사라지고 있습니다. Okay. Actually, I think Gabriella had a question. Yeah. Do you still have it? Okay. I think it takes. I can come back to it next time instead because it's connected to. I don't have to take it today. It's not important. All right. So, okay. Then next time. Thank you.
So any question this time? 그래서 이제 또 질문하실 분? Can I have a short question? Okay. Yes. So today you talked about our, like embracing our nature, whether it's evil or good, right? And since last time meditating, I sort of like thought that I just sort of realized that as humans, we don't really think we're animals when we're living our normal lives. But during meditation, I realized I'm kind of like this, the combination of this aggressive, delusional, craving animal. And I think one of the goals of meditating is to tame this animal inside me. And I think I really like the way you phrased, we should accept whatever that's happening inside our mind. And and I thought, and I have this question, like when I look at my mind, I feel like this, I'm an animal that needs to be tamed, and I have a lot of delusional thoughts or a lot of defilements. And one of the questions that I really wanted to ask is that, is it just me, or like is the minds of other people just this? It has a lot of defilements as I do. Of course, all of us has defilement. Otherwise, we will not be born in this world. But like it's not like the defilement in a very fine state. And I just want to know, like, if other people think the way I think, or like, is it just me who thinks all these, like shitty things in my mind? Depend on the way people are conditioned. Okay. So it depends on. Yeah, everything is conditional. So what you're saying is that it's just habit. Habit. So everyone's different, right? Yeah, different, more or less. Or someone may be more serious than you. Who knows? Okay. Right. So it is the same in the same way. It is same that everything is conditional. So if we look from this perspective, we can embrace everything. Okay. The Dhammanupassana is to look at everything as Dhamma. But it's kind of difficult for me to embrace everything I think during meditation or off meditation. But yeah, just I wanted to know, like, so what you're saying is that there are people who think good things all the time, right? Maybe. Who knows? Okay. And then? Just I just wanted to know, because like I'm feeling this steady decrease of defilements as I meditate and I practice. But I don't think it's good enough, or like I think there's more, and I'm surely there are people who have reached a lower level of defilement. If you cultivate more insight, and that will change your faith, your conviction, the deepest conviction inside the mind. Then you will not like to chase those defilements. You don't like to leave your mind in the greed, aversion, and delusion when you have wisdom in the mind. So the cultivation of insight will gradually change the mind in this way. It is the deepest level, the conviction level of the mind. The conviction at the present moment, we may believe that the body is me, the mind is me, and the bank book is mine, and this is my father, this is my mother, this is my friend, and this is my enemy. These are all our beliefs. And only when the insight is developed, then we can be less attached to these beliefs. These are actually wrong beliefs. Then, because we know that everything is conditional.
So what you're saying is that it is possible to have a mind that is Yeah. good It's in purified all mind, aspects. but it can be only purified by the development of wisdom. Only by wisdom, not samadhi. Samadhi is never eternal. Okay, so what you're saying is that like probably let's assume that someone's arahant, and they won't get angry, or like they won't have any defilements. Is that right? There still some reactions in different situations from the 5 khandhas, including the mind, the way of thinking, because these are all habits, but they are not attached. They will not regard that this is me, this is my thinking, I'm hurt. They will not think in this way because there's no self. So what you're saying is that there. Okay, so what you're saying is that it's impossible to have a completely wholesome mind in that way. When we are not attached to the unwholesome ideas, then this mind is still wholesome. Oh, okay. Once there's a mindfulness, it is wholesome, but the reaction is just the program. It is the effect. It's the result of the past karma, but not the present karma. And the result is neither wholesome nor unwholesome, because they are just natural results. But what you do, what you are doing at the present moment with intention, this can be wholesome, can be unwholesome. Okay. I'll translate right now. Okay. 이제 제가 궁금한 점이 생겨서 이제 명상을 하다 보면 이제 탐진치가 이제 많은 어떤 그런 그런 느낌이 드는데, 그래서 우리가 이제 인간으로 태어나서 인간이라고 생각하고 살지만 사실은 되게 동물적이다라는 생각을 해서 다른 사람들도 이렇게 생각하고 사나라는 제가 질문했어요. 그때 아저님과 그건 이제 조건에 따라서 다 다르고 저보다 더 심한 사람도 있을 수 있고 저보다 나은 사람도 있을 수 있는데, 그래서 제가 그러면 아라한이 되면은 그런 유익한 생각만 올라오고 유익한 생각만 하고 사는가라고 했더니 아자님 스님께서 그런 건 아니고, 이제 뭐 어떤 과거에 이제 업이나 이런 것 때문에 여러 가지 생각들이 올라올 수 있지만 거기에 집착하지 않는 게 이제 아라한이고, 집착하게 되면 여러 가지 좋은 의도를 내고 나쁜 의도를 내고 이렇게 그런 어떤 업을 계속 쌓게 되지만 그렇지 않기 때문에 이제 그 좋지도 나쁘지도 않고 중립적으로 살아간다라고 얘기하셨어요. But actually, a mind without those uncontrollable, unwholesome thoughts is not that difficult to cultivate. 그래서 이제 사실 이제 그런 통제할 수 없는 이제 그 유익하지 않은 생각들이 있는 마음은 이제 그렇게 만들기 어렵지 않습니다. They are just habitual things. 그것은 그저 이제 습관적인 것들입니다. If you can maintain your mindfulness all the time or most of the time, you find that you don't like to think those unwholesome thoughts. 그래서 이제 우리가 알아차리면 항상 이제 혹은 대부분의 시간을 할애할 수 있다면 이제 우리는 그런 유익하지 않은 생각을 하는 것을 즐기지 않는다는 걸 알 수 있습니다. You find that the greed, aversion, and delusion is the suffering of the mind. 그리고 이제 그런 탐진치가 마음의 고통이라는 것을 알 수 있습니다. No one want to stay with suffering. 그 어떤 사람도 고통과 함께하고 싶지 않습니다. But we stay with the suffering because we are ignorant and ignorant that the defilement itself is suffering. 하지만 우리는 이제 그 어리석기 때문에 그 번뇌와 함께합니다. So the way is to cultivate the 4 satipatthanas. 그래서 좋은 그 방법은 사념처를 수행하는 것입니다. When there is the mindfulness in our mind, those unwholesome things cannot arise. 그래서 우리가 마음에 이제 우리가 알아차림이 있으면 그런 유익하지 않은 것들이 올라오지 않습니다. And if we keep the practice of mindfulness for a period of time, then the unwholesome habits will lose the energy. 그리고 우리가 이제 어떤 특정한 시간 동안 이제 알아차림을 수행한다면 그런
유익하지 않은 습관들은 힘을 잃게 됩니다. And it becomes lesser, slower. 그리고 이것이 좀 더 적어지고 느려집니다. And you can easily identify their arising. 그리고 그것이 올라오는 것을 쉽게 알 수 있습니다. And choose not to follow it. 그리고 그것을 따라가지 않을 수 있습니다. 저기 질문 한 번 더 해도 돼요? 네. She has another question. 그러니까 자선 때요. 다리가 저려서 그 다리 저림이요. 그 부분에서 저는 이완이 안 돼요. 이완이 중요하잖아요. 그래서 그냥 이게 다리를 좀 이렇게 움직여서 이게 이제 좀 저림이 가라앉을 그 태도를 취하거든요. 그러면 이것도 이제 지금 습관을 말씀하셨는데 나쁜 습관이 되나요? 그러면서 이제 다시 시작하는 거예요. 이 저림 때문에 호흡으로도 가도 이 저림 때문에 이게 안 되는 거예요. 이 저림으로 그냥 이 고통, 이게 쑤시고 아프고 이것만 알아차림이 계속되니까 이게 가라앉지 않으니까. 그래서 저는 움직여서 다리를 바꿔서 이게 좀 저림이 저기가 될 때까지 이제 내가 여기가 저림이 좀 가라앉을 때 그 태도를 취하는데 이거는 유익한 습관이 아닌 거예요, 그러면요? So when she's meditating and she feels this uncomfortable feeling with her legs, and then she's trying, and then she changes her posture so that she doesn't feel it anymore. So would that be a unwholesome habit? When you can keep your mindfulness, then it is wholesome. 알아차림을 유지할 수 있으면 이것은 유익합니다. We make our intentional choice and move the legs, change the postures mindfully, then it is okay. 그래서 우리가 이제 의식적으로 그런 알아차림을 유지하고 자세를 바꾸면 이것은 괜찮습니다. But don't just react to the pain and change the posture. Just as being driven by the pain and change the posture immediately, then this is wrong. 하지만 이제 고통에 의해서 이제 바로 자세를 바꾸는 것은 잘못된 것입니다. And sometimes we can choose to take a challenge. Maybe it's painful, but we can try to challenge for 5 more minutes, 10 more minutes. Face to it, embrace it, and keep our mindfulness. 그래서 한번 이제 도전을 해보세요. 이제 5분 더, 10분 더, 15분 더 해보고 그것을 이제 해보시면 됩니다. Because it is a good chance to progress with such practice. 왜냐하면 이것은 이제 그런 수행을 통해서 더 멀리 나갈 수 있기 때문입니다. Embrace it without attaching to it. 이것을 집착하지 말고 수용하세요. This is the best way to face to our object, any kind of object. 그래서 이것은 이제 그 어떤 종류의 이제 대상에게도 이제 를 직면하는 가장 좋은 방법입니다. Okay. Any more question? 더 질문하실 분 있나요? You can stop the share screen. Just wait. Okay.